Today I want to introduce Vincent Van Gogh. 빈센트 반 고흐는 1854년 네덜란드에서 태어났다. 그의 아버지, 할아버지는 목사였으나 나머지 예술 쪽에서 일했다. Vincent Van Gogh was born in the Netherlands in 1853. His father and grandfather were ministers, but others in his family worked in the art world. 빈센트는 2명의 형제와 3명의 여자 형제를 가졌다. 그는 그의 남동생 테오와 친했다. He had 2 brothers and 3 sisters. He was closer to his younger brother Theo. 1866년 그의 부모는 그를 틸버그의 중학교로 보냈다. 그러나 고흐는 그것을 원치 않았고 행복해하지 않았다. In 1866, his parents sent him to the middle of Tilburg, but Vincent didn't want it, so he was deeply unhappy. 15살의 그의 가족은 경제적으로 발부동을 쳤다. 그리고 그는 학교를 그만두고 일을 해야만 했다. At age 15, his family was struggling financially. He was forced to leave the school and go to the work. 그는 그의 삼촌 콜레니 닐스의 가게에서 일했다. 나중에 그는 그의 어린 시절이 엄숙하고 춥고 불모였다고 썼다. He got a job at his uncle Connelly's art dealership. Later, he wrote that his youth was austere and cold and sterile. 그는 그의 어머니에게로부터 그림을 그려라고 격려를 받았고 10대에는 그는 주기적으로 그림을 그렸다. He did receive from his mother to draw and paint. He did receive some encouragement from his mother to draw and paint. As a teenager, he drew and painted regularly. 1873년 고흐는 그의 집주인의 딸 에결리에게 사랑에 빠졌다. 그녀가 그의 청혼을 거절했을 때 그는 고통을 받았다. In 1873, he fell in love with his landlady's daughter, Eugenie Lawyer. When she rejected his marriage proposal, he suffered a breakdown. 그는 성경을 제외한 모든 책을 다 던졌다. 그리고 그의 삶을 신께 바쳤다. 그는 사람에게 화가 났고 고객에게 더러운 그림을 사지 말라고까지 했다. 결국 그는 해고당했다. He threw away all his books except the Bible and devoted his life to God. He was angry with people at the work, telling customers not to buy the worthless art, and was fined and was eventually fired. 1880년의 가을 그는 브라셀로 이사가길 결심했고 화가가 되었다. 비록 그가 진짜 예술 훈련을 받지 않았더라도 미술 작품 판매가인 그의 동생 테오는 고흐를 뒷받침했었다. In the fall of 1880, he decided to move to Brussels and become an artist. Though he had no formal art training, his younger brother Theo, who worked as an art dealer, offered to support Vincent Van Gogh.
1860년에서 1880년에 그는 화가가 될 마지막 결심을 했다. Between 1860 and 1880, he decided to become an artist finally. 비록 그의 일생 동안 거의 성공 못했다 하더라도 고흐는 렘브란트 이후 가장 위대한 네덜란드 화가였다. He is generally considered the greatest Dutch painter after Rembrandt, though he had little success during his lifetime. 고흐는 그가 정신병을 앓고 자살하기 전까지 10년 동안 계속 일을 해왔다. 그의 명성은 그의 죽음 후 1910년 3월 17일 파리에서 71개의 그림의 작품들을 공개한 뒤부터 빠르게 자라났다. Van Gogh produced all of his work during a period of only 10 years before he succumbed to a mental illness and committed suicide. His fame grew rapidly after his death, especially following a showing of 71 of Van Gogh's paintings in Paris on March 17, 1901. 몇 작품은 세계에서 가장 비싸다. 1889년 고흐가 정신병동에 입원했다. 그는 그 자신을 제어할 수 없었다. Several paintings by Van Gogh rank among the most expensive paintings in the world. In 1889, Van Gogh committed himself to a mental hospital. He could barely take care of himself. 그는 그때 그의 가장 유명한 역작 셀리 나이트를 그렸다. 많은 그의 이때의 그림은 사이프레스 트리가 특징이다. 다른 유명한 작품들도 역시 그러하다. He still continued to paint and painted one of his most famous paintings, Starry Night. Many of his paintings during this time featured cypress trees and lots of famous paintings. 나는 고흐를 소개하기를 원했다. 그를 아는 것은 재미있었고 놀라웠다. 특히 그가 정신병에 있었다는 걸 알 때는 충격을 받았고 놀라운 사실이었다. I want to introduce Vincent Van Gogh. Knowing him is very interesting and surprising, especially when I know that he had a mental illness. I am very surprised and shocked. 왜냐하면 나는 그가 단지 세계 유명한 화가 중 하나라는 것을 알았기 때문이다. 또 나는 그에 대한 그의 이야기와 삶에 대한 정보를 찾고 싶었다. Because I just knew that he is one of the most famous painters in the world. I want to search information about him and Vincent's story and Vincent's life work. 비록 이번 프레젠테이션을 위한 준비가 어려웠다 할지라도 즐겁고 나에게 유익했다. Though the preparation for this
presentation. It is very fun and useful to do this. 내가 이번에 배운 반 고흐는 비극의 천재이자 대작들을 그린 놀라운 화가이다라는 걸 알았다. Vincent Van Gogh, I know this time, is prestigious and the awesome artist that drew great masterpieces. Thank you for listening to me.